Κύριε εκπρόσωπε της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε εκπρόσωπε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε εκπρόσωπε της Βρετανικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αδελφότητας των απομάχων, εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αγαπητοί επισκέπτες από τη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Ισραήλ και την Κύπρο. Representative of the Greek government, representative of the Greek Parliament, representative of the United Kingdom government, representatives of the Brotherhood of the Veterans, representative of expatriate organizations, members of Parliament, Deputy Regional Governor, representatives of the armed forces and the security forces, colleagues in the local government, dear visitors from Great Britain, Australia, New Zealand, Israel and Cyprus. Εκ μέρους του Δημάρχου Καλαμάτας, Αθανάσιου Βασιλόπουλου, του οποίου ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν να είναι σήμερα μαζί μας, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην πόλη μας για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην καθιερωμένη τελετή για τους αγωνιστές και τα θύματα της μάχης Καλαμάτας. On behalf of the Mayor of Kalamata, Mr. Athanasios Vasilopoulos, whose obligations do not allow him to be with us today, I would like to welcome you to our city with great pleasure to pay tribute to the annual ceremony for the warriors and the victims of the battle in Kalamata. Σήμερα τιμούμε όλοι μαζί τους 58.000 Έλληνες, Κύπριους, Βρετανούς, Αυστραλούς, Ισραηλινούς, Σέρβους και Νεοζηλανδούς στρατιώτες που πριν από 81 χρόνια, στις 28 Απριλίου 1941, έδωσαν την τελευταία μάχη στην υπηρετική Ελλάδα κατά των Γερμανών σε μια προσπάθεια για να διαφύγουν στην Κρήτη και την Αίγυπτο. Πρόκειται για ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός, του οποίου εμείς έχουμε χρέος να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη του. Today we all honor the 58,000 Greeks, Cypriots, British, Australians, Israelis, Serbs and New Zealand soldiers who fought their last battle 81 years ago on April 28, 1941 in mainland Greece against the Germans in an attempt to escape in Crete and Egypt. This is a great historical event of which we have a duty to keep the memory alive. Την ημέρα εκείνη, αλλά και την επομένη, αρκετοί έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι εχμαλωτίστηκαν και άλλοι κατάφεραν να διαφύγουν για να συνεχίσουν τον αγώνα για ελευθερία σε άλλους τόπους. Πολλοί από αυτούς που επέζησαν τιμήθηκαν από τις κυβερνήσεις τους για την ανδρεία που επέδειξαν στη μάχη. Στις καρδιές τις δικές μας όμως όλοι είναι ήρωες και τους τιμούμε ξεχωριστά έναν έναν. That day and the next day, many of them lost their lives. Others were taken prisoner, and others managed to escape to continue this struggle for freedom in other places. Many of those who survived were honored by their governments for their bravery in battle. But in our hearts, they are all heroes, and we honor them individually, one by one. Η σημερινή τελετή μνήμης στέλνει ένα μήνυμα για ελευθερία και ανεξαρτησία των λαών. Ένα μήνυμα ιδιαίτερα ηχηρό που είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο. Μέσα σε αυτά τα 81 χρόνια μπορεί η Ευρώπη να έκανε τεράστια βήματα που εξαλείφουν τους κινδύνους πολεμικών συγκρούσεων. Σε κάποιους όμως παρέμειναν αιμονές και μεγαλοειδεατισμοί ζωτικών χώρων. Δυστυχώς, η αιματηρή, καταστροφική και παράλογη εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν αποτέλεσε για όλους το παράδειγμα προς αποφυγή. Today's service of commemoration sends a message of freedom and independence to the people, a very loud message that is more relevant than ever. In those 81 years, Europe may have made great strides in eliminating the dangers of war. For some, however, objections and bigotry of living spaces remain. Unfortunately, that bloody, destructive, irrational experience of World War II was not an example for everyone to avoid. Σήμερα, 81 χρόνια μετά, η Ευρώπη και πάλι δοκιμάζεται σκληρά από έναν πόλεμο στο έδαφος της. Μια χώρα που στάθηκε στο πλευρό της ελευθερίας και στους δύο πολέμους, μιλώ για την Ελλάδα, απειλείται από μια σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία.
Today, 81 years later, Europe is once again being severely tested by a war on its territory, while a country that stood by freedom in both wars, and I am talking about Greece, is threatened by a NATO ally, Turkey. Ο Δήμος Καλαμάτας τιμά τη μάχη για ελευθερία που δόθηκε στα κόμματά του. Ήταν η μάχη κατά του αυταρχισμού και του ολοκληρωτισμού. Η μάχη για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Τιμή και δόξα σε όσους θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα τον Απρίλιο του 1941. Η Καλαμάτα και ο λαός της ποτέ δεν θα λησμονήσει τη θυσία τους. Αιωνία τους η μνήμη. The municipality of Kalamata honors the battle for freedom that was given to its lands. It was the battle against authoritarianism and totalitarianism, the battle for freedom and democracy. Honor and glory to all those who sacrificed themselves in Kalamata in April 1941. The sacrifice of those who were killed in the Battle of Kalamata will never be forgotten. May their memory live forever. Ο εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης για το χαιρετισμό του, πλήρχος του Βασιλικού Ναυτικού, Alex Bush. On behalf of the government of the United Kingdom, Captain Alex Bush. Representatives of the Mayor, representatives of the government, representatives of the Hellenic Parliament. Κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριε εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων, Representative of the Vice Regional Governor, representative of the Hellenic Military, representatives of a local government. κύριε Περιφερειάρχη, κύριε εκπρόσωπε των ενόπλων δυνάμεων, κύριε εκπρόσωπε της τοπικής αυτοδιοίκησης, Representative of the Veterans Association, ladies and gentlemen. κύριε εκπρόσωπε της αδελφότητας των απομάχων, κυρίες και κύριοι. On behalf of the British Ambassador, His Excellency Matthew Lodge, I would like to thank you for your kind invitation to today's commemoration. Εκ μέρους του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, κύριου Matthew Lodge, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση στη σημερινή τελετή μνήμης. It is indeed a great honor for me to join you here today in Kalamata to mark the 81st anniversary of the Battle of Kalamata waterfront. It is important that we continue to commemorate the events that took place here, in this place, in April 1941. Είναι μεγάλη τιμή μου να παρευρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην 81η επέτειο της μάχης της Καλαμάτας. Είναι σημαντικό ότι συνεχίζουμε να αναλογιζόμαστε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εδώ τον Απρίλιο του 1941. So many thousands of servicemen from the United Kingdom and Greece, as well as from around the world and throughout the Commonwealth, fought and died in the city of Kalamata. So many thousands more were taken prisoners. The evacuation by sea for others was perilous and fraught with difficulties. Πολλές χιλιάδες στρατιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες της κοινοπολιτείας, πολέμησαν και πέθαναν εδώ στην Καλαμάτα. Πολλές ακόμα χιλιάδες εχμαλωτίστηκαν. Η εκένωση διαθαλάσσης ήταν επικίνδυνη και γεμάτη δυσκολίες. We continue to remember all those who gave their lives here in World War II. I am glad that we are taking just a moment in time to remember and honor their memory. Συνεχίζουμε να θυμόμαστε αυτούς που χάθηκαν σε αυτόν τον τόπο στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Χαίρομαι που παίρνουμε λίγο χρόνο σήμερα να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Ευχαριστούμε. Πράξη μνήμης από τον κύριο Barry Parkin. Act of Remembrance by Mr. Barry Parkin. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them.
δεν θα γεράσουν όπως θα γεράσουμε εμείς οι παραλυπόμενοι. Η ηλικία δεν θα τους κουράσει, ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάσουν. Με τη δύση του ήλιου και το ξημέρωμα θα τους θυμόμαστε. Χαιρετισμός από την κυρία Janet Parking, γραμματέα των απομάχων βετεράνων της ελληνικής εκστρατείας κατοίκων Καλαμάτας. Greeting speech by Mrs. Janet Parking on behalf of the Brotherhood of the Veterans of the Greek Campaign 1941. Good morning, Kalimera-sas. Mr. Deputy Mayor, George Famas, political and military authorities of Kalamata, British Defence Attaché Captain Alex Bush, City Councillors, ladies and gentlemen, I bring you greetings from the Brotherhood of the Veterans of the 1941 Greek Campaign. It was 3 years ago that we were last able to be here with you in person at this memorial in Kalamata. We are therefore absolutely delighted and very, very happy indeed to be back and participating in the annual service to commemorate the 81st anniversary of the 1941 Greek Campaign. This year, there are 11 of us in our group from the UK, all sons and daughters. Oh, sorry. It's okay. I forgot. This year, there are 11 of us in our group from the UK, all sons and daughters of veterans who fought in Greece in 1941, 81 years ago. Our fathers fought for freedom, the freedom we enjoy today. Some gave their lives and died here. Some became prisoners of war, and some, like my father, escaped and went on to continue fighting in other lands. And this is what we are here to remember. I make no apologies for once again saying, as I have said before, that the sacrifices made by our fathers and grandfathers should not and must not be forgotten. This is what my father, Edwin Hawlington, the founder of the Brotherhood, and his comrades wanted, that the campaign should not be forgotten. This annual service of commemoration ensures that the memory is kept alive. We are therefore very grateful to the City of Kalamata for continuing to be so supportive and for organising this important annual act of remembrance. A heartfelt thank you to you from us. Σας ευχαριστώ. Εξοχότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της Καλαμάτας, δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Σας μεταφέρω χαιρετισμούς από την αδελφότητα των απομάχων της ελληνικής εκστρατείας του 1941. Πριν από 3 χρόνια μπορέσαμε να βρεθούμε εδώ μαζί σας σε αυτό το μνημείο στην Καλαμάτα. Ως εκ τούτου, νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που επιστρέφουμε και συμμετέχουμε σε αυτή την ετήσια τελετή για τον εορτασμό της 81ης επετείου της ελληνικής εκστρατείας του 1941. Φέτος υπάρχουν 11 άνθρωποι στην ομάδα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι είναι οι γη και κόρες βετεράνων που πολέμησαν στην Ελλάδα το 1941, πριν από 81 χρόνια. Οι πατέρες μας πολέμησαν για την ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα. Κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους και πέθαναν εδώ. Κάποιοι έγιναν αιχμάλωτοι πολέμου και κάποιοι, όπως ο πατέρας μου, δραπέτευσαν και συνέχισαν να πολεμούν σε άλλες χώρες. Βρισκόμαστε εδώ για να θυμόμαστε αυτή ακριβώς την πράξη τους. Δεν θα απολογηθώ που για μία ακόμη φορά θα πω, όπως έχω ξαναπεί, ότι οι θυσίες που έκαναν οι πατέρες και οι παππούδες μας δεν θα έπρεπε και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Αυτό ήθελε ο πατέρας μου, ο ιδρυτής της αδελφότητας, και η σύντροφή του να μην ξεχαστεί αυτή η εκστρατεία. Αυτή η ετήσια τελετή μνήμης διασφαλίζει ότι η μνήμη διατηρείται ζωντανή. Είμαστε λοιπόν πολύ ευγνώμονες στο Δήμο Καλαμάτας που συνεχίζει να είναι τόσο υποστηρικτικός και διοργανώνει αυτή τη σημαντική ετήσια τελετή μνήμης. Ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε εσάς από εμάς. Τις θερμότερες ευχές μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα για την ομιλία τον καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας και αντιπρίτανη